Hello, everyone. Good afternoon. Hope you're well. So, quickly, can you please type in the chat box if you can hear me and if you can see me? Quickly, please type in the chat box. So, I can see a lot of people are joining right now. Thank you for joining. And Suzon and Afiza, can you please pin me so that everyone can see me in the on the screen? Okay. I can see a lot of comments right now. So please type in the chat box quickly if you can see me and if you can hear me. Okay. Hasibur Rahman said yes. Okay. I can hear you. Thank you for responding. Zakirson said yes. Thank you for responding. Just quickly, please pin me so that um, I can be on the screen. Okay. So let's recap. What you have done so far. By the way, can you please type in the chat box, what did you learn from the last class? So from one of our teachers, Arifin sir, what did you learn from the previous class? So just type in the chat box 1 or 2 sentences, what did you learn from him? Right, so as I mentioned earlier, he is one of the IELTS instructor and he has got 18 IELTS and he has got British Council scholarship and probably he has shared a lot of experience and all that stuff with you. So having said that, just I'd like to make sure everyone is on the place. So Nafiza, if you can hear me, can you please just pin me? Thank you. So now what I'm gonna do, I will go through the previous classes, what you have done. So it's still probably, you can remember, just I'm gonna refreshing your memory. So in the first class, what we have done is we have introduced ourselves using the be verb. So still, if you can remember, please type in the chat box be verb. Okay. Yeah, so in the next class, we have learned how to say a lot of things using the first structure that was subject plus verb one. And then we have learned how to ask question using the do. And the third class, we have learned how to ask deep question using WS question. Okay, so Zacharian said IELTS exam pattern, number, and modules. Okay, thanks. Thank you for sharing. Then we have jumped into other classes that was regarding past form, because there are a lot of IELTS students when they started speaking, basically they make a lot of mistakes in terms of tense. So all of a sudden probably examiner ask past question using the past form, and still the candidates can't catch it and they make a lot of mistakes in terms of tense. So that's why you have gone through with them as well. And then we have gone through how to ask question and how to ask deep question using the past form, so that you can exactly understand when the examiner is asking you a question using the right pattern, so you understand that. And so last few classes we have gone through the future form, and that was subject plus will plus verb one, and we have practiced also how to ask deep question and all that stuff. So this is how we have gone through. Still. Okay, so that's what we have gone through. So now, quickly, please type in the chat box if you guess what we're gonna learn today. Quickly type in the chat box what we're gonna learn today. Quickly, please type in the chat box what we're gonna learn today. If you have got any sort of ideas, what are you gonna learn today? Okay, if you haven't got any ideas, that's fine. We're gonna work on passive voice. Please type in chat box passive, because this is the form. You need to master it, because especially for writing task one. So you got to deal with a lot of passive voices, because in your IELTS exam there will be some sort of graph or some sort of pie chart or some sort of bar chart, and you need to describe that sort of chart in your writing. So if you don't know how to utilize the passive form, you're gonna struggle a lot. So make sure you do that. So that's what we're gonna do today. So thank you for joining today. So now I'd like to ask you, so what's the reason we use passive? Type in the chat box. What's the reason we use passive? আমরা কি রিজনে প্যাসিভ ইউজ করি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। So
what are the reasons we use passive voice? Type in the chat box very quickly. Okay, so I can see so what are the reasons we use passive voice? Please type in the chat box. What are the reasons we use passive voice? Okay, so someone said we can work with complex sentences. Okay, Hasib, of course we're going to do that probably next few classes. So now I'm asking the question is, so what are the reasons we use passive voice? Very quickly, please type in the chat box. Okay, so there are a few reasons we use passive voice, especially for the IELTS candidates. I'd like to say we use passive voice because we need to answer task one. And once you're gonna answer task one, so you need to demonstrate to yourself that you can use a lot of variation in your writing. And once you're gonna show off yourself that you can utilize a lot of variation of sentences or expression in writing, so in that case you can use passive voice. That's the one of the reasons. And second reason is sometimes politely we would like to share something and we don't like to mention someone's name, so that's the reason we also use passive voice as well. So what I'm gonna do, I will share with you a few things, so that's gonna probably help you a lot. So can you please type in the chat box subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. Quickly please type in the chat box subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. Quickly type in the chat box subject plus be verb plus verb 3. So Shuzon, if you can pin me, so then everyone can see on my screen. Otherwise, it's gonna be mess around, right? So pin me. Subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. So Shuzon, if you go to gallery, and then if you click the gallery, and then you can see my name, so pin it so that I will be on the screen. Okay, so I'm so sorry because I'm using the new Mac. A lot of things still I don't know, so I need to learn it, and probably in the next class I'll be ready for that. Okay, so subject plus be verb plus verb 3. So everyone else, can you please type in the chat box subject plus be verb plus verb 3. Okay, that's the thing just I'm expecting from you in the chat box. Subject plus be verb plus verb 3. 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 Yeah, just quickly comment in the chat box subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. Okay, thank you. Thank you for typing. So subject plus be verb plus verb 3. Now I'm gonna give you some sort of details. So basically this is the structure for passive voice. So if you follow this, that means you are using the right format for using passive voice. So this is the present form of subject plus be verb plus verb 3. So now you know the be verb. What are the be verbs? Can you please type in the chat box? What are the be verbs? Be verb plus verb 3. Now I'm gonna give you some sort of details. So basically this is the structure for passive voice. So if you follow this, that means you are using the right format for using passive voice. So this is the present form of subject plus be verb plus verb 3. So now you know the be verb. What are the be verbs? Can you please type in the chat box? What are the be verbs? Use some sort of details. So basically, this is the structure for passive voice. So if you follow this, that means you are using the right format for using passive voice. So this is the present form of subject plus be verb plus verb. So now you know the be verb. What are the be verbs? What are the be verbs?
Okay. Okay. Now I think everything is okay now. Thank you. Thank you so much, Nafiza, for helping us out. So yeah, that's the be verb. Am, is, are, was, are, and will be. Now I'd like to ask you few questions so that everyone can understand and everyone will be on the same page. So what are the present form of be verb? Please type in chat box very quickly. What are the present form of be verb? What are the present form of be verb? Quickly type in the chat box. So is am, is, are. Excellent. Thank you for responding. So what are the past form of be verb? Past form of be verb. Quickly type in the chat box. Is, was, were, okay? And what are the future form of be verbs? Type in chat box. What are the future form of be verbs? Thank you for responding. So yeah, these are the forms of be verbs. So present form, past form, and future form. So once you understand these three forms, then you'll be able to use the right form of passive structure. So the main structure of passive is subject plus be verb plus verb 3. Now the next question I'm asking you, what do you mean by verb 3? Verb 3 বলতে কি বুঝেন একটু আমাকে chat box এ লিখে জানান. What do you mean by verb 3? What do you mean by verb 3? What do you mean by verb 3? Verb 3 বলতে কি বুঝেন আপনি? Type in the chat box very quickly. What do you mean by verb 3? What do you mean by verb 3? Thank you. So yeah, verb 3 means past participle. So now I'm gonna give you some expression in Bengali. All you need to do is you need to transform into in English. So ইংরেজি শেখানো হয়. ইংরেজি শেখানো হয়. Please type in the chat box. How can you make it in English? ইংরেজি শেখানো হয়. এটাকে আপনি ইংলিশে কিভাবে ট্রান্সফর্ম করবেন? Type in the chat box. ইংরেজি শেখানো হয়. Okay. Yeah, excellent. Thank you. So subject plus be verb plus verb 3. So this is just an example. Subject plus be verb plus verb 3. So ইংরেজি শেখানো হয়, এটা present form. এই কারণে আমরা কি করছি? English, then be verb is, then verb 3 শেখানো হয় taught. Okay, so if I ask you, ইংরেজি গত ক্লাসে শেখানো হয়েছিল. ইংরেজি গত ক্লাসে শেখানো হয়েছিল. So what would be English? ইংরেজি গত ক্লাসে শেখানো হয়েছিল. এটাকে কিভাবে আপনি ইংরেজিতে তৈরি করবেন? ইংরেজি তৈরি করবেন. Quickly type in the chat box. ইংরেজি গতকালকে শেখানো হয়েছিল. ইংরেজি গতকালকে শেখানো হয়েছিল. Thank you for responding. Yeah. So now so what would be the future form? Future এটা কিভাবে? যে আগামী ক্লাসে ইংরেজি শেখানো হবে. Quickly type in the chat box. So আগামী ক্লাসে ইংরেজি শেখানো হবে. Very quickly type in the chat box. So English will be taught in the next class. Okay, thank you. Or English will be okay. So Khushbu, English will be, right? So future form, so be verb will be, and verb 3, so taught. Teach, taught. So it has to be verb 3 and it has to be verb. Okay, so English will be taught in the next class. Okay. So if you don't understand yet, that's absolutely fine. That's absolutely fine. We're gonna make more sentences so that it's gonna make you more sense and you'll understand how to use passive. Okay, so now I'm gonna ask you another sentence to transform in English, to translate into English. So for example, football match দেখা হয়, or football match, okay, বিশ্বকাপ celebrate করা হয়. Type in the chat box. বিশ্বকাপ or football match celebrate করা হয়, উদযাপন করা হয়. So make it in English. বিশ্বকাপ উদযাপন করা হয়. বিশ্বকাপ উদযাপন করা হয়. Quickly type in the chat box. So উদযাপন means celebrate. So verb 3.
So World Cup is celebrated. Okay, excellent. Thank you. World Cup is celebrated. So now বিশ্বকাপ উদযাপন করা হয়েছিল। বিশ্বকাপ উদযাপন করা হয়েছিল। বিশ্বকাপ উদযাপন করা হয়েছিল। So World Cup was celebrated. Excellent. Thank you. So বিশ্বকাপ উদযাপন করা হবে। বিশ্বকাপ উদযাপন করা হবে। বিশ্বকাপ উদযাপন করা হবে। Okay, excellent. Thank you so much. Now there are some students, they will be asking how to make the continuous form, right? কিভাবে continuous form তৈরি করা হয় এই ব্যাপারে অনেকেরই কোশ্চেন আছে। So we're gonna make some sort of format for that as well. So now স্মার্টফোন কেনা হয়। Okay, স্মার্টফোন let's say ইউজ করা হয়। স্মার্টফোন ইউজ করা হয়। সো এটার ইংলিশ কি হবে? কুইকলি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। স্মার্টফোন ইউজ করা হয়। স্মার্টফোন ইউজ করা হয়। ওকে, সো স্মার্টফোন ইউজ করা হচ্ছে। স্মার্টফোন ইউজ করা হচ্ছে। হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। স্মার্টফোন ইউজ করা হচ্ছে। স্মার্টফোন ইউজ করা হচ্ছে। Okay, that's right. Thank you. So যখন এই continuous form তৈরি করব তখন আমরা কি করব? Is being used. Excellent. Thank you. Is being used. A smartphone is being used. Excellent. So a smartphone use করা হচ্ছিল. Past continuous. In passive. Type in the chat box. A smartphone use করা হচ্ছিল. Very quickly type in the chat box. A smartphone use করা হচ্ছিল. Okay, thank you. So for future, we don't use future continuous that much in passive, so leave that for the time being. Okay, now I'd like to share with you the comparison. So where we make a lot of mistakes. So now see the difference. যদি বলা হয় যে আমি, okay, so আমি দাওয়াত করি, okay, আমি দাওয়াত করি, এইটার ইংরেজি কি হবে? আমি দাওয়াত করি। আমি দাওয়াত করি। I invite. So it's subject plus verb one, structure number one, right? Structure number one. আমি দাওয়াত করি. So everyone, can you please type in the chat box? আমি দাওয়াত করি ইংরেজি কি হবে? আমি দাওয়াত করি। Okay, excellent. So এবার আমি যদি বলি আমাকে দাওয়াত করা হয়। আমাকে দাওয়াত করা হয়। We don't know who invited me, right? So or I don't like to mention who has invited me. So আমাকে দাওয়াত করা হয়। I am invited. Okay, excellent. Thank you. So type in the chat box, everyone else. I am invited. So see the difference. যদি বলি আমি দাওয়াত করি তাহলে I invite, আর যদি বলি আমাকে দাওয়াত করা হয় তাহলে I am invited. Okay, now the next thing. যদি বলি in past tense, আমি দাওয়াত করেছিলাম। আমি দাওয়াত করেছিলাম। আমি দাওয়াত করেছিলাম। আমি দাওয়াত করেছিলাম। Past form, subject plus verb to. Subject plus verb to. No, Aisha, that's not right. So subject plus verb to. Can you remember? Structure number 1, 2, 3, 4. Structure number 4 is subject plus verb to. Nothing else. আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল। So if you say that, that means আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল। So আমি দাওয়াত করেছিলাম হবে কি? I invited. And now আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল। আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল। তাহলে কি হবে? I was invited. I was invited. Okay? Thank you. I was invited. Okay, now we're gonna make in future form. আমি দাওয়াত করব। ইংরেজি কি হবে? Please type in the chat box. আমি দাওয়াত করব। I will invite. Okay, quickly, because you need to understand the difference. Otherwise, it's not gonna make sense, right? So আমি দাওয়াত করব কি হবে? I will invite. আর আমাকে দাওয়াত করা হবে? আমাকে দাওয়াত করা হবে?
I will be invited. I will be invited. So mistakenly, instead of saying I invited him, mistakenly we say I was invited. So that means it has given you the wrong meaning. So make sure you understand the both sense. Okay, next one I'd like to ask you is আমি বলি ইংরেজি কি হবে? আমি বলি, I say, or আমি একটা স্টোরি বলি কি হবে? I tell a story. So আমি বলি I tell. Okay, so আমাকে বলা হয়েছিল কি হবে? আমাকে বলা হয়েছিল I was told, right? So I was told. আমাকে বলা হয়েছিল. Okay, so now I'm trying to make you confused so that you will be confused and then you'll understand what the basic difference. Okay, so ever now I will give you two sentences and you need to give me the Bengali meaning, right? So the first one is I cooked. Second one was I was cooked. So what are the differences in meaning? Please type in the chat box. I cooked, and the second one is I was cooked. I was cooked. I was cooked. So what are the differences in meaning? Meaning a difference ki amake ekটু chat box e likhe janan. So you need to understand. So if you understand this whole thing, you will see the passive is very interesting. Okay, so the first one I cooked means আমি রান্না করেছিলাম. Okay, excellent. And I was cooked মানে হলো আমাকে রান্না করা হয়েছিল. So make sure you use the right format, right sense in your sentence, otherwise you'll be cooked, right? So now the next thing is I grilled. Okay, let me put it into a context. I grilled Mr. X in my interview. I grilled Mr. X in my interview. So that means I asked so many tough questions, difficult questions. I put him into such a embarrassing situation. It's called grilling, right? So I grilled Mr. X in my interview, right? So তার মানে কি আমি তাকে কোশ্চেন করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলাম অথবা গ্রিল করেছিলাম, right? But if I say I was grilled in his interview, I was grilled in his interview. So what does it mean? Type in the chat box. Very quickly type in the chat box. So first one was I grilled Mr. X in his interview, and second one is I was grilled during his interview. Okay, so what's the basic difference between these two? Right. So if you understand now I'd like to ask you a question. So now there is a format of passive. So now I'd like to recap so that you can understand and you can remember. So the structure of passive is subject plus be verb plus verb 3. Can you please type in the chat box quickly? Subject plus be verb plus verb 3. Subject plus be verb plus verb 3. Subject plus verb plus verb 3. Again, can you please type in the chat box? Subject plus be verb plus verb 3. Quickly type in the chat box. Subject plus be verb plus verb 3. Okay, excellent. Subject plus be verb plus verb 3. Okay, this is the structure. And be verb, present form is am is are, past form is was are, future form is will be. So these are the be verbs, right? So now I'll give you some sort of more practice so that you can understand and you can make a lot more sentences. So ভাত রান্না করা হয়, ইংরেজি কি হবে? ভাত রান্না করা হয়, ভাত রান্না করা হয়. So according to subject plus be verb plus verb 3, ভাত রান্না করা হয়, present form. So rice is verb 3. So Khushbu, rice is, then cooked, verb 3, past participle. So ed, right? Rice is cooked or rice is boiled. Rice is cooked. Okay, bhat ranna kora hoy. Now
if you ask a question, ভাত কি রান্না করা হয়, তাহলে কি করতে হবে আমাদের? বি ভার্বটা সাবজেক্টের পিছনে নিয়ে আসতে হবে। সো ভাত কি রান্না করা হয়, কোশ্চেন, তাহলে কি হবে? ইজ রাইস কুকড, কোশ্চেন মার্ক। ইজ রাইস কুকড, খুশবু, you need to add ed. Is rice cooked? Is rice cooked? Is rice cooked? ওকে, ভাত কি রান্না করা হয়। এবার যদি আমি বলি কখন ভাত রান্না করা হয়, কখন, কখন, তাহলে কি করতে হবে? ডাব্লিউএস কোশ্চেন, আমার বি ভার্বের আগে কি করতে হবে? ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা বসিয়ে দিতে হবে, ওয়েন। ওয়েন ইজ রাইস কুকড, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, কখন ভাত রান্না করা হয়, কখন ভাত রান্না করা হয়। ক্লিয়ার? কখন ভাত রান্না করা হয়। ওকে, এবার যদি আমি জিজ্ঞেস করি কিভাবে, হাউ, কিভাবে, কিভাবে ভাত রান্না করা হয়, কিভাবে ভাত রান্না করা হয়, কুইকলি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। ইফ ইউ ডোন্ট টাইপ, দ্যাট মিনস ইউ আর নট লার্নিং and you will not understand the difference among these sort of senses and sentences. কিভাবে ভাত রান্না করা হয়। আচ্ছা, এবার যদি আমি বলি কেন ভাত রান্না করা হয়, কেন, কেন ভাত রান্না করা হয়, কেন, তাহলে কি হবে? Why is rice cooked? Excellent, thank you for responding. Why is rice cooked? এবার যদি আমি একটু পাস্ট ফর্মে চলে যাই, যে ভাত রান্না করা হয়েছিল, ভাত রান্না করা হয়েছিল, তাহলে কি হবে ইংরেজি? ভাত রান্না করা হয়েছিল। রাইস ওয়াজ কুকড, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ফর রেসপন্ডিং। রাইস ওয়াজ কুকড, ভাত রান্না করা হয়েছিল। এবার যদি আমি কোশ্চেন করি ভাত কি রান্না করা হয়েছিল, ভাত কি রান্না করা হয়েছিল, তাহলে কি হবে? ভাত কি রান্না করা হয়েছিল, কোশ্চেন মার্ক, ওয়াজ রাইস কুকড। সো সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব প্লাস ভার্ব 3, রাইট? মেক শিওর ইউ পুট ভার্ব 3, ওয়াজ রাইস কুকড। তাহলে কি কোশ্চেন কি, ভাত কি রান্না করা হয়েছিল। এবার যদি আমি বলি কখন ভাত রান্না করা হয়েছিল, কখন, কখন ভাত রান্না করা হয়েছিল, কখন ভাত রান্না করা হয়েছিল। When was rice cooked? When was rice cooked? Excellent. So you understand it. So এবার যদি আমি কোশ্চেন করি কিভাবে ভাত রান্না করা হয়েছিল, কিভাবে। So using past form, কিভাবে ভাত রান্না করা হয়েছিল, কিভাবে, how, কিভাবে ভাত রান্না করা হয়েছিল। কুইকলি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, কিভাবে ভাত রান্না করা হয়েছিল। ওকে, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। সো হাউ ওয়াজ রাইস কুকড। ওকে, নাও এবার যদি আমি বলি কখন ভাত রান্না করা হয়েছিল, কখন, কখন ভাত রান্না করা হয়েছিল, কখন ভাত রান্না করা হয়েছিল, কখন। ওকে, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। এবার যদি আমি বলি যে ভাত রান্না করা হবে, ভাত রান্না করা হবে। ওকে, সো ফিউচার ফর্ম উইল বি। সো ভাত রান্না করা হবে, কি হবে? Let's see how fast you can type in the chat box. ভাত রান্না করা হবে, তাহলে কি হবে? Rice will be cooked. Excellent. Rice, no, Nur Alam. Rice will be cooked. So structure is subject plus be verb plus verb 3. So future will be. So rice will be cooked. Rice will be cooked. Quickly. So if you make mistakes, type again. So that means you'll be corrected, right? So rice will be cooked. এখন যদি আমি কোশ্চেন করি ভাত কি রান্না করা হবে, ভাত কি রান্না করা হবে আজকে। So today's class is all about how is rice cooked, how was rice cooked, and how will rice be cooked, right? So will rice, okay, be চলে আসবে, will rice be cooked, will rice be cooked. Excellent, thank you. ভাত কি রান্না করা হবে, তাহলে কি হবে? Will rice be cooked. So Nur Alam, verb 3, not cook, ed, cooked. Will rice be cooked? Will rice be cooked? Then question mark. So if you don't give the question mark, it's not a question at all. So will rice be cooked? Question mark. Okay, এবার যদি আমি কোশ্চেন করি যে কেন ভাত রান্না করা হবে, কেন ভাত রান্না করা হবে, why, তাহলে কি হবে? কেন ভাত রান্না করা হবে, why will rice be cooked? Excellent, thank you. So you are getting this.
why will rice be cooked? কেন ভাত রান্না করা হবে? এবার যদি আমি জিজ্ঞেস করি কিভাবে ভাত রান্না করা হবে? কিভাবে ভাত রান্না করা হবে? কিভাবে ভাত রান্না করা হবে? Excellent, thank you, thank you. So now if I ask you a question, give me the meaning in Bengali. আমাকে বাংলা meaning বলেন. So how is rice cooked? এটার মানে কি? Quickly type in the chat box. How is rice cooked? এটার বাংলা meaning কি? How is rice cooked? ভাত কিভাবে রান্না করা হয়? Excellent. Type in the chat box. Everyone else. কিভাবে ভাত রান্না করা হয়? How is rice cooked? So কিভাবে ভাত রান্না করা হয়? So is it present form or past form or future form? Type in the chat box. এটা কোন ফর্মে? ভাত কিভাবে রান্না করা হয়? কোন ফর্ম? Present form, past form or future form? Okay, so if it is present form, what will be the structure for passive? Present form যদি হয় যে কিভাবে ভাত রান্না করা হয়, তাহলে এটার আনসার করতে এটার স্ট্রাকচারটা কি হবে? Present form, right? So please type in the chat box subject plus emitter plus verb 3. Subject plus emitter plus verb 3. Subject plus emitter plus verb 3. So হয় am হবে, নাইলে is হবে, নাইলে are হবে, right? Subject plus emitter plus verb 3. That's the present form. That's the structure of present form. Subject plus emitter plus verb 3. Type in the chat box. I'd like to see everyone else comment. Subject plus emitter plus verb 3. Excellent. Excellent, Anwar Hussain. Yeah, that's the format. Subject plus emitter plus verb 3. So now the question is, how is rice cooked? কিভাবে ভাত রান্না করা হয়? So we're going to answer this question using this format. Subject plus emitter plus verb 3. So let's answer it. Right? এখন আমরা আনসার করব। তাহলে ভাত কিভাবে রান্না করা হয়? তাহলে আমরা প্রথমে কি করি? সো আমরা কি করব? একসাথে 5 থেকে 7টা বা 10টা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করব। তো কিভাবে ভাত রান্না করা হয়? তাহলে প্রথমে আমরা কি করি? চাল থেকে নিয়ে আসি। চাল থেকে নিয়ে আসি? বাজার থেকে। তাহলে প্রথমে বাজার থেকে চাল আনা হয়। ইংরেজি কি হবে? বাজার থেকে প্রথমে চাল আনা হয়। So rice is brought from market. Type in the chat box. Rice is brought from market. Rice is brought from market. So first of all, or at first, rice is brought from market. Okay, thank you. So চাল নিয়ে আসলেন মার্কেট থেকে, তারপর কি করা হয়? এটাকে ধোয়া হয়। তাহলে চাল ধোয়া হয়, ইংরেজি কি হবে? আফটার দ্যাট, এরপরে কি করা হয়? চাল ধোয়া হয়, তাহলে কি হবে? আফটার দ্যাট রাইস ইজ ওয়াশড উইথ ওয়াটার, রাইট? আচ্ছা, চাল ধুইলেন, তারপরে কি করবেন? চালকে কি করবেন? একটা পটের মধ্যে বসাবেন, পাতিলের মধ্যে বসাবেন, তাহলে কি হবে? রাইস ইজ কেপ্ট into a pot with water. Rice is kept, or rice is put into a pot with water, right? So এবার রাইসকে কি করলেন? একটা হাড়ির মধ্যে বা পাতিলের মধ্যে রাখলেন। রাইস ইজ কেপ্ট ইন এ পট। তারপর কি করবেন? পাতিলটাকে then the pot is kept কিসের উপরে রাখা হয়? বার্নারের উপরে বা চুলার উপরে। তাহলে কি হবে? After that, the pot is kept. After that, the pot is kept on a burner or on an oven. Okay, that's fine. So, তারপরে আপনি okay, then চুলার উপরে রাখলেন, ওভেনে রাখলেন, বার্নারে রাখলেন, তারপর কি করবে? আগুন ধরাতে হবে। তাহলে কি করবে? কি করতে হবে? After that, the burner or the oven something is lit. Okay, আগুন জ্বালানো হয়। Okay, then certain period of time এর পরে কি করা হয়? এটাকে চেক করা হয়। তাহলে কি হবে? After certain period of time, rice is কি করা হয়? চেক করা হয়। তাহলে একটু লিখে জানান আমাকে কিভাবে লিখবেন? After certain period of time, okay, the burner is lit. Okay, excellent. So after certain period of time,
the rice is checked. Okay, so after some time the rice is checked. Excellent, thank you. So তারপরে যখন এটা গরম হয় ইংরেজি কি হবে? সরি, বয়েলড হয়, যখন চালটা সিদ্ধ হয়, when rice is or when it is boiled, যখন এটা সিদ্ধ হয় তখন আমরা কি করি? স্টার্স, তার মানে ভাতের মার এটা কি করি? সেপারেট করা হয়। তাহলে কি হবে? when the rice is boiled, starch is separated from rice. ভাতের মার ইংরেজি হলো স্টার্চ, তাহলে কি হবে? when the rice is boiled, starch is separated from rice. আচ্ছা, আপনি ভাতের মার আলাদা করে ফেলেন, তারপর কি করা হয়? ভাত সার্ভ করা হয়, তাহলে কি হবে ইংলিশ? ফাইনালি ডাইনিং টেবিলে সার্ভ করা হয়, তাহলে কি হবে? when rice is boiled and starch is separated, then rice is served in a dining table. Okay, then rice is served to the dining table. Okay, so this is how, এইভাবে লেখেন সুন্দর করে, this is how rice is cooked. Rice is served on the dining table, to the dining table, whatever it is. Rice is okay. So Fatima, R-I-C-H. So make sure you know the correct spelling. So that's called rich, dhoni. So R-I-C-E, rice. Okay, rice is served on the table, dining table, and this is how rice is cooked. This is how rice is cooked. Okay, so now I'd like to ask you to practice with me. So what I'm gonna do, I'll unmute yourself and you need to give me the answer, right? So I'll ask you a question. How is rice cooked? কিভাবে ভাত রান্না করা হয়? আপনাকে আনসার করতে হবে passive sense use করে। Hi everyone, this is Habib. Today I'd like to share with you how is rice cooked. First of all, rice is brought from market, then it is washed with water, then it is kept into the pot, and the pot is kept on the burner, then the burner is lit, and after a certain period of time it is checked, and when it is boiled the starch is separated from rice, then the rice is served to the dining table, and this is how rice is cooked. You got it? Can you do that? If you can, please type in the chat box, yes I can. Please type in the chat box, yes I can. I'd like to see how many of you can answer me this question in passive, right? So passive voice কে আমাকে answer করতে পারবেন? Okay, so this is how I need to give a presentation. How is rice cooked? How is rice cooked? Right? So now the next question is বিরিয়ানি রান্না করা হয়েছিল, ইংরেজি কি হবে? বিরিয়ানি রান্না করা হয়েছিল, ইংরেজি কি হবে? So হয়েছিল তার মানে past, বিরিয়ানি was cooked. Okay, excellent. Quickly type in the chat box. বিরিয়ানি রান্না করা হয়েছিল. I feel hungry now while I'm talking about biryani, right? বিরিয়ানি রান্না করা হয়েছিল। এবার যদি আমি আপনাকে কোশ্চেন করি যে বিরিয়ানি কিভাবে রান্না করা হয়েছিল, তাহলে ইংলিশ কি হবে? বিরিয়ানি কিভাবে রান্না করা হয়েছিল? বিরিয়ানি কিভাবে রান্না করা হয়েছিল? How was biryani cooked? How was biryani cooked? Okay, so biryani কিভাবে রান্না করা হয়েছিল? আচ্ছা, if I ask you this question, how was biryani cooked? So now answer me. So what format or what would be the structure for passive voice? Type in the chat box. যদি এই কোশ্চেন আমি আপনাকে করি যে বিরিয়ানি কিভাবে রান্না করা হয়েছিল, how was biryani cooked, right? তাহলে কোন ফরম্যাটে আপনি আমাকে আনসার করবেন? প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারটা আমাকে লিখে জানান। সাবজেক্ট প্লাস was were plus verb 3. Type in the chat box quickly. I'd like to see subject plus was were plus verb 3. Subject plus was were plus verb 3.
Yeah, this is the structure. I'd like to see everyone else comment. Subject plus was or plus verb 3. Excellent, thank you. Everyone else type in the chat box. So passive এর past form কি হবে? Subject plus was or plus verb 3. So if I ask you a question, how was biryani cooked? So you need to follow this structure. Okay, so now answer me in the chat box. What are the things you need to cook biryani? Biryani রান্না করতে কি কি লাগে? What are the ingredients you need to have to cook biryani? Type in the chat box. বিরিয়ানি রান্না করতে আপনার কি কি জিনিস লাগে আমাকে একটু লিখে জানান চ্যাট বক্সে quickly. So we need type in the chat box quickly. What do you need? So you need pulao rice, spices, oil, anything else? What else you need? So without meat you're gonna cook biryani, or it might be vegetable biryani. Okay, rice, water, masala, spice, oil. Rice, water, masala, spices. Well, I don't see anybody else here who knows how to cook biryani properly, right? So biryani mangsho kothay? So what else do you need to cook biryani? Type in the chat box. Give me all the ingredients. Give me all the ingredients. What do you need to have to cook biryani? Biryani রান্না করার জন্য আপনার কি কি ingredients দরকার? Type in the chat box. So Arifin said rice, water, masala, spices. Okay, pulao rice, meat. Okay, so Anwar, meat spelling is not right. So make sure you look after your spelling. MEAT, meat. Masala, water. Okay, whatever it is. Okay, now, so these are the things we need to cook biryani. So if you say rice, meat, masala, aloo bakara, milk. Okay, now I got someone else who knows exactly how to cook biryani, because Hasib will probably, you'll be expert cooking biryani. Okay, saffron, rice, meat, milk, aloo bakara. Okay, excellent. Thank you for responding. So these are the things we need to. Okay, so these are the things will be brought from market, right? So কিভাবে রান্না করা বিরিয়ানি রান্না করা হয়েছিল, তাহলে প্রথমে আমরা কি কি এনেছিলাম বাজার থেকে? Type in the chat box. So answer should be rice, meat, spice, oil, where, right? So একের বেশি ingredients তাহলে কি হবে? was না হয় কি লিখবো আমরা? where, brought from market. Type in the chat box. So type in the chat box. So rice, oil, chicken, masala were brought from market. Yeah, brought from market. So give me the whole sentence. আমাকে পুরো সেন্টেন্সটা একটু লিখে জানান কি কি আপনারা মার্কেট থেকে এনেছিলেন বিরিয়ানি রান্না করার জন্য? Rice. Okay, excellent. Thank you for responding. Rice, meat, oil, spices are brought from market. Okay. All mentioned ingredients are brought from market. Excellent, very clever, very intelligent. Okay, then next step, যখন আপনি এগুলো মার্কেট থেকে কিনে আনছেন তারপর কি করবেন? So first of all কি করবেন? Rice will be washed with water, and then chicken will be cut into small pieces and will be washed, whatever it is, right? So okay, now we are going step by step, right? So what are you going to do with rice? Rice দিয়ে কি করবেন? কি করেছিলেন? So rice will be washed with water nicely. Then chicken will be cut into, okay, so I'm sorry. So it was passed from. So chicken was cut into different pieces, okay? And all other ingredients were kept into the kitchen, right? সব কিছু আপনি কিচেনে সাজিয়ে রাখলেন. Okay, next step. So what is the next step? Okay, rice will be washed with water. Okay, excellent, thank you. So rice washed করলেন, chicken পিস করে কাটলেন, তারপর কি করবেন?
So Mahfuzur Rahman, I think you joined a bit late, so make sure you know the structure. If you don't know the structure, you will make a lot of mistakes, right? So it has to be according to the format: subject plus be verb plus verb 3. আপনি যদি subject be verb verb 3 এই তিনটা জিনিস না বুঝেন এবং এই তিনটা জিনিস অনুসারে না ইউটিলাইজ করেন, আপনার সেন্টেন্স প্যাটার্ন ভুল হবে, right? So make sure you understand the sentence pattern. Okay, first of all, rice will be washed and chicken or meat will be cut, okay, into right sizes. Then what are you going to do? So oil will be put into fry pan, whatever, into pot. Then rice, chicken, other spices will be mixed into the pot, whatever, right? So then okay, Fatima says chicken will be cut, then I will be starting cooked. No, a wrong sentence done. Last part, Fatima. Okay, excellent. So rice will be put on burner with water and spices. Okay, excellent. Next. So when the biryani was cooked, so it was served to the dining table. This is how biryani was cooked. This is how biryani was cooked, right? This is how biryani was cooked. So now what I'm going to do, I'll give you homework. So the reason, the purpose of giving this homework to understand, to make sense of passive sense, right? So passive structure আপনি যাতে বুঝে খুব ভালো করে আপনি ইউজ করতে পারেন, সেজন্য you have got some sort of homework. So there are 3 questions you need to answer. The first question is, how is rice cooked? How is rice cooked? Please type in the chat box. How is rice cooked? Second question is, how was rice cooked? Third question is, how rice will be cooked? How rice will be cooked? 3 questions. So the first one is, how is rice cooked? Second one is, how was rice cooked? And the third one is, how rice will be cooked, right? So these are the 3 questions you need to practice a lot, standing in front of the mirror at least 10 times, and then you need to give a presentation, and finally you need to record it and you need to put in the Facebook group. So how is rice cooked? How was rice cooked? And how will rice be cooked? So these 3 questions you need to answer. Don't use active, use passive, because the purpose of giving this the purpose of giving these questions to make sure that you understand, you use passive sense, and you utilize it, right? So once you see that you give this presentation using these 3 questions, then you will see the sense. It will come into your head, and after that you will be able to understand the passive sense, passive structure, passive sentences, and this is how you will be benefited. This is how you will be benefited. Okay, so the last sentence I said, this is how you will be benefited. Is it active or is it passive sense? And type in chat box, what structure I have used. This is how. So once you have done this presentation and you will understand, and this is how you will be benefited. So the sentence I just said, this is how you will be benefited. So is it passive? So what's the structure? Type in the chat box. You will be benefited. You will be benefited. So what's the structure? Type in the chat box. Subject plus will be plus verb 3. Yeah. So I'd like to see everyone else comment. আমাকে একটু কমেন্ট করে জানান যে স্ট্রাকচারটা কি? Subject plus will be plus verb 3. Subject plus will be plus verb 3. Just I put additional information. This is how you will be benefited, right? So in your speaking, so from now on you will be able to use passive. In your writing, especially task 1, you will be able to use passive. Probably in your presentation, you will practice a lot and you'll be able to use passive. Right, so now I'm going to ask you a question. How many of you really understood the
whole thing about passive. Type in the chat box. Type in the chat box. How many of you, okay, give me the percentage. So what's the percentage you understood about passive? So if you understood the whole thing, please type in the chat box 100%. যদি আপনি পুরোটাই বুঝে থাকেন তাহলে একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান 100%. If you probably didn't understand the whole thing but mostly, then 80%. And if you 50-50, probably you need to watch this video, you need to go through the video revision class, probably you're going to watch it time and again. This is how you can understand. Then put 40%. So what's your percentage? Yeah, Mahfuz. So all you need to do is this video, this class is recorded, so you need to watch from the very beginning. And once you start watching from the very beginning, so you'll understand. Right. So I'm sure most of you understood it, and it's not very difficult thing once you understand the pattern and once you understand the sense. You need to understand two things. Number one is pattern, that means structure, and the second thing is sense. So can you please type in the chat box, structure plus sense equals I understood passive. Structure plus sense equals I understood passive. Right, একটু আমাকে একটু লিখে জানান, structure plus sense equals I understand passive. Very quickly type in the chat box. Just you need to understand two things. One is structure, the other one is sense. So if you just combine these two things, structure and sense, that means you understand passive, right? So that's the thing you need to do. Okay, structure plus sense equal I understand passive. Okay, excellent, thank you. So আমি এখন randomly কিছু sentence বলবো. You need to give me, you need to make it in English. So আমাকে ডাকা হয়েছিল. আমাকে ডাকা হয়েছিল. Please type in the chat box. What would be English? আমাকে ডাকা হয়েছিল. আমাকে ডাকা হয়েছিল. I was called. Okay. আমাকে ডাকা হয়েছিল. ওকে, আমি ডেকেছিলাম. আমি ডেকেছিলাম. আমি ডেকেছিলাম. মাহফুজুর, you need to watch this class time and again. মাহফুজুর, আপনাকে এই ক্লাসটা বেশ কয়েকবার দেখতে হবে, রাইট? সো আমি ডেকেছিলাম, I called. ওকে, এবার আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল. আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল. আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল. আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল. সো কে ইনসাল্ট করছে আমি জানি না, আপনারাও জানেন না. সো আই ডোন্ট লাইক টু মেনশন দ্য নেম. সো আমি বলেছি আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল. সো আই ওয়াজ ইনসাল্টেড, রাইট? সো এবার যদি বলি আমি ইনসাল্ট করেছিলাম. আমি ইনসাল্ট করেছিলাম. আমি ইনসাল্ট করেছিলাম. I insulted. Okay, excellent, thank you. See the difference, meaning. So একটি এদিক সেদিক হয়ে গেলে কি হবে, আপনার পুরো সেন্স ডিফারেন্ট হয়ে যাবে. সো মেক শিওর আপনি প্রথমে সেন্স বুঝেন যে আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল, আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল, আমাকে ডাকা হয়েছিল. সো এই জায়গায় কে দাওয়াত করেছিল, কে ইনসাল্ট করেছিল, কে ডেকেছিল আমরা জানি না. দ্যাট মিনস প্যাসিভ সেন্স. যখন এই প্যাসিভ জানলাম, তারপরে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম না পাস্ট ফর্ম না ফিউচার ফর্ম, এটা পাস্ট ফর্ম. আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল, আমাকে ইনসাল্ট করা হয়েছিল, আমাকে ডাকা হয়েছিল. তাহলে পাস্ট ফর্ম হলে স্ট্রাকচার কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব প্লাস ভার্ব 3. বি ভার্ব কি? ওয়াজ ওয়্যার, পাস্ট ফর্মে. তাহলে সাবজেক্ট আই. সো আয়ের সাথে কি হবে? ওয়াজ হবে না ওয়্যার হবে? ওয়াজ হবে. তারপরে ভার্ব 3 ইনসাল্ট করা, ভার্ব 3 কি হবে? ইনসাল্টেড. সো আই ওয়াজ ইনসাল্টেড. ওকে, দ্যাটস দ্য থিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড. সো প্রথমে সেন্স বুঝবেন এবং ফরম্যাট প্যাটার্ন বুঝবেন, আপনি প্যাসিভ জানেন. ওকে, সো নাও dear students, so I'd like to see your presentation in the Facebook group. So all you need to do is you need to give one presentation asking 3 questions. The question is, how is rice cooked, how was rice cooked, and how will rice be cooked. So তিনটা আপনি কিভাবে করবেন
Don't stop. Don't stop. You're gonna say, "Hi everyone, this is Habib. Today I'd like to give a presentation asking this. Okay, answering these three questions. Number one is how is rice cooked? Hi everyone. First of all, I'd like to share with you how is rice cooked. So first of all, rice is brought from market. Then it is washed with water. Da 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 da. So once you finish, then say, now I'd like to give a presentation on how was rice cooked. So rice was brought from market, so it was washed, da 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 da, finish it. Then finally, um, how will rice be cooked? First of all, rice will be brought from market, then it will be washed. So once you understand this pattern and once you give presentation, that means you install the structure into your brain, and next time when you're gonna utilize this sort of structure, is gonna come automatically in your mind. So how is the today's class? Is it beneficial? Is it helpful? Please type in the chat box yes or no. আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে একটু লিখে জানান. Is it beneficial? Is it helpful? So I know probably some of you know passive, but now I'd like to make sure it made you clear that what's the sense, what's the format, and now you'll be able to utilize them in your writing, right? So last question I'm going to ask you is, how did you find today's class? Is it okay? Is it excellent or is it outstanding? Type in the chat box. I'd love to see the feedback I'm getting from you. It helps me to improve myself a lot as a teacher, right? So thank you everyone for joining today, and I'd like to see you tomorrow at 2 o'clock. And I'd like to, by this time, I'd like to make sure that you give your presentation on time. And tomorrow the class will be very, very important. The class I'm gonna take is gonna be okay. I think, yeah. So tomorrow class would be very, very important. It's gonna be transformation of sentence. Transformation of sentence. So if you understand the transformation of sentence, is gonna help you a lot. Is gonna help you a lot to transform a lot of sentences. For example, as I told you. So if you know how to transform the sentences, that means you know 3 different structures of a sentence. আপনি যদি আগামী ক্লাসটা করে থাকেন তাহলে তাহলে আপনি জানবেন কিভাবে একটা সেন্টেন্স থেকে 3টা সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়। সো আইএলটিএস এর একটা রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনি কতটুকু ভেরিয়েশন আনতে পারেন আপনার রাইটিং এ অথবা স্পিকিং এ। সো আগামী ক্লাসটা হবে সেটার উপরে, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস, and I'll show you, I'll share with you, I'll practice with you, and you're going to practice with me as well how to transform into different formats. So don't miss next class, and I'll see you tomorrow, same time, 2 o'clock. Thank you everyone. Bye-bye. Okay, so just one thing. Mahfuz said, "Bhalo ekta grammar boy suggest karen." Mahfuz, there are a lot more grammar books on the market. So you can find essential. I'm not sure. Is it the name? Essential Grammar by Raymond Murphy. Raymond Murphy is a good book. It has got different levels like elementary, then pre-intermediate and intermediate. So if you start with what is called preliminary, so it's gonna be a very easier one, very basic one. Then once you finish this, you can start with pre-intermediate. Once you finish this, then you can use intermediate one. Once you finish this, you can use advanced one. So yeah, Raymond Murphy, that's the good one. Once I started learning English, I used this grammar book. It's a very good one by Raymond Murphy, right?